lave whaatalo whātu Samoa ile nei tūlau le fiafi, aelo maia inisi neo whaapoponga o lau Samoa tau longolongo ile amatanga o le nei vai asu. A o lei au ina atu a tātou tala, e mua o na asu atu vai malu i puenga, ile susunga ile whaafeanga inga male whaletua, whaapea le pa i o le e kālesia e whakasa i fusi sa fotu la whai, ona o le sese o le suafa na tu ina atu ai a tātou tala o le vai aso o atua na i atu, manatu o le a mangalo se vai vainga i se tō whaafa a kerisiano. E te muati a tātou tala, e lata i le lua se lau a inga sa wha manuia ina, i se fōhai al matanga luenga o tina mata maitai, a tina ai o nuu maanga whiso tai, i le ngalu lue whaatase i malipolo o keti, o mahalo si anga o le suavai ma swinga o le tau, a wale whaatau taia o pisinisi la iti mo le atina ai na o a inga, o se atelenga le nei o le report. I le tau mawhai ai e mautino le tu ina atu e fisosoani mo nisi o whai whaatu anga ma pisinisi la iti ale atu nuu, sa whamanuia ina i le aso i le tele o mea alofa, mo le atina aina o pisinisi tau fua o whatuanga, whalau aina o pisinisi tau wati iae. O se fisosoani i lea sa whaatino ina e matanga luenga o tina matamaitai, nuu maanga fiso o tai mo nisi o le mamalu o le atu nuu, sa whamanuia ina i nei whamanianga. O lea sauninga sa taita ina i le susunga i le whawhenga inga, i a sa mua unoi, mai e whamalo si awai, ie wau sia nei tūlanga. O mea i etu ina atu, o le whamoe moe, ina ia ngalue ina mwhaanga ina ia toe fua tele mai ai muli muli. Awana ia i le whatamala, whaperanga o mena fua i mai. A ia ia i le tino ina ia onga le whaanga a waile o Samoa atoa le lato te maua. A o tou ia wa mai tawina o lo whapea na mo mia le whasosoani. Pero langona na ia tia wana po, mawhau whawhetai ia wanoa whapene. Paula o te talo sia ia whaonga le lei menei. E ma whai una avea o se whatu le lei e to tō. Fua mai ai. E le nga oro a inga manui ai. E avea o se whamanuianga le nuu. Ia ai whapeo nā tia e me te mau a inga se o tatu watunu. Sa whamalo si au malui e le sunga i le whawhenga inga, e ua whamanuia ina ia whaonga ta tawa manua ua maua, ma ia avea o se naunau ta inga, e whaalele ia atili ai leo la tina ai te tonu a inga nuu maafio anga, ai mai se o le tamau a inga o le atu nuu. O le neinga luenga e sidia ma le lua se lau a inga u whamanuia ina le nefso soani, sa tu whainatu i e sa filfilia. Sa saunua le minister mtanga luenga, le afionga ia leo talaki la mo se telesio, mo se saunuanga au tu ma le manulauti ua mafuai le whamoe moe. Manulauti o le neita au. O le tuina alo ia atu lea o ni mea alofa mo a inga o lo o maa ale o lato soifuanga. Lea na wha manuia ina i lalo o le porokalame ua wha ingoa ina. O le wha ngafa tau lima ina o le tamao a inga o nuu. E wha mausali ai pui puinga mai suinga o le tau. Ia po le wha pertania. Economy-wide adaptation of communities to climate change. O le taiala mo lumana i manuia o Samoa, lua a nga i le lua ono. O whata oto ai le vaenga tau o mua e wha autu i le wha le leia o le atina enga o le soifua lau tele. O le ngā luenga wha tino mua mo lea taiala. O le wha iti tia lea o le mativa ma le le tango lima. Sa ia whautua ina fo i le malulau tele i nisi o tima inga i le wha o ngā tatau wina o neia wanoa walatou maua. Aua foi le fatau ina tatou o loa pea whapeo e titiro atu o whale tonu lau pisinisi an whapeo lola i o la fatau. Se a mantua o la e sau loa mai le whawhenga inga. O le fōwa i mai le atua. Ia o no winga, ia whao ngā tau la ia tatou nā rofa ia ua la tufa ina atu. A walo tau whamoe moe. O le talo le mtanga luenga. Ia veale ne mea rofa o se whamaro si au. E whama ite ai ni ngā luenga le lei e au sia, matau sia ai le soifua manuia o le tau ainga. O la mātou talo, e pēo le tātou o au aunga na tufa i ei tā reni ma ngā lua ina, pēo le saunoanga le whawhenga inga an leik tai hau.
Tata ua fo'i se tasi o tina ia lisa anga mai le afio anga mtau ti falelatai. Leo ngā o nei whamonianga ilona ainga. Taya, ia se taya matangofia ni ia tau ni whamonianga ua maua fole ni taya ni tele fo ia whamonianga ua maua. Ia emese fo inisi fo yo emese fo ia ainga ua mautu wai ia emese fo ia se whana ia onga ia ave talo i mene e tala atu ngā siai manga ia o mawai se eleni ia tina elia a inga ia nuu ia emese fo ini te mite la unga ia I whaawau pele lango le matanga luenga i neinga luenga fsosoani Mari taulogologo o le malo mana paanga I au wale whaatuputupula I ai le ola tauiwi ma le finau o tangatanu o Samoa mo le lumanai. O le nei whamoe sanga lulue so tau au e le matanga luenga o tupe matanga luenga o puna o whanatu ma sisi o manga. Whaapea ma le matanga luenga o tina mata maitai. O le nei polo keti sa a mata fausiaina ma I le lua fesu ma le fitu ma ua silia ma le lua selau whaitawa whae o le ainga o whamanueina I nei whamanuianga. O se sosoani ta ua tele I ainga manuu o se whaititia fo'i ma se sosoani fo'i I subinga o le tau e pei o nai ai. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa taulongolong. E tu sama le lima se lau I vasu ma le fitu ngase fou. Ua wha maonia mai e le afia I le siama o le COVID se fulu ma le iwa. Whaatasi mai e ua mali liu fou e tu atolu. E pei o na wha maonia mai I se ripoti aloa ia. Mai le matanga luenga o le soifua malolo ina. O se talalata mai le nei I le tūlanga o iai le whamai, I lo tātou watu nuu. O whaamania mai o tanga luenga soifua malolo ina, e ala mai se pepa o whaamatalanga, le pesi ai o I lātou fōu e toa lima se lau iwa suma fitu, I le siama COVID suma le iwa, mai le itu la e lua I le awa uli o le aso luas funu ono aperila, I le itu la e lua I le awa uli o le aso luas funu valo aperila, o lea o whai e lima se lau iwa suma le fitu, e lima se lau iwa suma le ono wa afia, e mai le malu lau tele le atunu, ma le to atasi, o le samalanga mai atunu I fafo, ma ua si iti ai le iwa afe, lima se lau sulu iwa, le malu lau tele le atunu o pesia, ai to fitu suma tolu, wa afia mai I le wafu, fa apean malaiva ale le fa avau malo, lau fa inga atoa o e wa afia, talu ona afia sa mo le COVID suma le iwa, to a iwa afe, lima se lau iwa suma lua, to asuma tasi nga se lo tau fia le fale mai to tua. Mare to atasi o loi le poto tinga aina. O whaamania fo e mtanga luenga soi fo maro loina. I to atoro ni maliu fo wa iai nei o na o aunga le whaamai. Ma ua si iti ai le to asuma le iwa I la ato wa mari liu. O e wa mari liu. E au fia ise ta maa fasu ma lima tau sanga le matua. Lo iai se isi o na ngasi. Lo a fia ai. Ai ua o whaatasi ma aunga le COVID suma le iwa. Le I whaia so na tui pui. O le isi wa maliu, o stina e fitu suma fitu na matua soifua, o mai e ona tui pui e lua, whaatasi ai mai tui whaopopo, le posta, mai e na mai tu mau, whaatasi ai mai ngase, o whaatasi ma au ngore siama, o le COVID suma le iwa, whaatasi ai masita maa valo suma lima tausanga, le I whaia lava so na tui pui, o le COVID suma le iwa, e ai fo isi ngase, o lo afi ai, whaatasi ai ma le siama o le nei wha mai. O loo wa fautua ina ai ana tanga luenga soifua malolo ina, le mamalo le atunu, ina ia usta ia fautuanga, mai matanga luenga, e alai pui nga masani, e peo le whaia o tarifonga, tutu vava, ma le eisi tangata, mo le lua mita, ai mai se inofuanga faitele, whaatasi ma le nofo le leile fale, ma wa ai se inofuanga whaapitoa ma ota malawa, wha nofo e se ai, pe a whai wa afia I le wha mai, po ua masalo mia foi, le pe sia ia unga le COVID suma le iwa, o le pui nga sini o Samoa wau, o loo whaamanatu mai pia I matanga luenga, o le whaia lea o le tui pui, o le COVID suma le iwa, le whana nai se kone, Samoa taulongolongo. Ua whaamau aloa ia mai nei e le afionga I le minista o tupe, le afionga ia mulipola ana rosa ale malio le tua maupea o le tau o le suau u sa whaatauina ai, I le masino aperila, le afoi ua tue whaatauina ai, I le masino o me. O se atelenga le nei o le ripoti, mai ale a whana nai se kone. Ua whailo aloa ia mai nei le afionga le minista o tupe, le afionga ia mulipola ana rosa ale malio le lea iaia se suinga le tau o le suau u mol masina le nei o me,
Se pepa o whamatalanga mai le fionga le minista, lo ta wai le tu mau peo le tau o le soau, e au fi ai le penisini, kiso ma le karsini, i le tau sa whatau ina i le masina o tuana yatsu. O le tau o le penisini sa ia i le masina o perila, sa whatau ina e toru tana, toru sfufase ni le lita, ma o le tau fo i le nā mo le masina o mei, o le kiso fo i alo whatau ina le toru tana, toru sfufase ni le lita, i le masina le nei o mei, ma o le tau fo i le nā sa whatau ina i le masina o perila, o le kalasini alo tu mau fo i le lua tala, valas fufitu se nei le lita, pe ona sa whatau ai, ia a perila. Ma sa whaalia le pepa o whaamatalanga, i lena o Samoa le atunu o lo o mawalunga i le tau o le suau, lo whapena fo isi moto o le Pasifika, e au fiai Fiji New Zealand, ma Australia. Tu sa ima whaama maunga, pe ona tu ina mai e le fionga i le minista, o lo ta awai le matua si iti ai, o le tau si a to le suau, ua iei nei, pe a whaatu sa tu sai le tau sa iei le masino iuni, o le tau sanga o mawai, lea sa lua se lau lua sfuseni le lita, peitai, he o mai a mea le tau sanga nei, lea wa lua se lau vala sfuseni le lita, o se tala fia mo le au faita awa le afi, a wai ui le tau ngatau le tau le sua o ua iei, peitai, e le o iei se isi si itanga o le nei masina, pe ona sa walo ia le mamalo le atunuu, lea whana nai se kone, mo sa mo taulongolongo. Inisio tala, e tusa ma le whaasfuli maafi, ono se lau tolu sfulu nisi o tui wha mea alofa o le tu ainga o le whaisa, sa tau ao ina mai e le malo o Samoa, i le aso ana nafi e fisoso ani ai i puipuinga o le COVID sfulu ma le iwa, e ala i le anga le lei mai o le malo o Teleo Amerika, i lalo o ana polo kia timanga luenga ati nae, po le USAID o se ripoti le nei o le afoa. O le aso ana nafi le sa tu uina atu aloa ia ai, e le United States of America i Samoa nei, le fasifulu lima afe ono se lau tolu sfulu le whaita wa whai o tui pui mo le tui pui o le whaisa, e fesoso ani ai i le whaatinoina o tui pui mo le malu pui o sia tata watu nuu, mai le COVID se fulu ma le iwa. O le manu lau ti o le nei foa e tawala mai i le lima fesosoani, o le malo Amerika i Samoa, ina ia mawhai o na tete ea tutangata moa a fianga o le COVID se fulu ma le iwa. O lo o nau le malo Amerika e foa i mai tui mo whala potupotonga lau tele, ai mai se onisio atu motua o il Pasifika, mo le ola sanga le mo ai nga mawhala potupotonga tuma oti. Santa uai el ampasa Amerika i Samoa o le nefisosoani e tau wala mai i lalo alpo kalame ale COVAX facility, ma ua o foi na atu ai le wha piliona le whaitawa whai o tui pui, e fesosoani ai mo le ola maloloina o tangata matutua, ma ua a fia ngō fielo la tau wola i le wha mai. O nei tui o le afsosoani i Samoa mo le whaatu mawina, o le soifua maloloina, ma o le a whaaola ina ai soifua. O le nefisosoani mai le malo Amerika, ua tuina atu le silia ma le 5.2 miliona, inisio atu motu e 10 o le Pasifika, e au fia ai ma Samoa. E fesosoani ai inisio whaatinunga, ma whaatataunga mo le ola puipuia o tangata lau tele. Wa leo na o le malo Amerika ua fesosoani i nei vaenga i Samoa nei, e tau wala mai i fesosoani talu ana a fia seo tatou watunu i le COVID-19 ma le iwa, ai sa whapea fo i ona ngalelei mai le malo Australia ma New Zealand i le tele o tui pui a wale o la saunga le mu o Samoa. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa taulongolongo. Ma ole a whaia sina tatou malolonga pu'u ona toe taliu mai lea mo ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
fautuanga mai le matanga luenga le soifua maloloina. Wa whaamaonia lea a fio so se tasi e pele o tatou loto i le whaamai o le COVID-19. Ai e sili o na a fia ngō fie la tau o lo mau e ngase tau mau e pei o le mai suka, mai fatu, a fia ala manawa, ka nesa, pa mamale toto, manisi. O se whaamalo si au, ma ua whaamaonia foi, e iei au wala e mwhai ona whai e pui e pelenga o a inga o lo mau e ngase tau mau, mai a fianga o le COVID-19. Mua, e a atoa tui pui e lua, whaatasi e man tui whaopopo po le pusta. O le pui nga siri lava lea o le whai o tui pui. Lua, whawa wina le inu whala au e pe ona whautua ina e fua mai. Ma le tolu, ia lava tala vai mona maasina atoa. Whama alosi e whai maola i le whatinonga o pui nga lautele e pei o le pufuru mama o lima i vai mama e whaonga e whasimoni po o se whangu pufuru lima. Faitari fufonga i taimi uma e poto ai matangata, tusa lava peto teno no whaatasi i le whale. Mai e whama oni e tausi le lua mita o le wā mai i tangata tusa lava pe manolosi. Ia whaatino tu maanga whaasoi fu manoloina e pe o le snap, tu raula tapaa, tau mafa mai vaenga i tolo mea ai, whalau aina, ano ngase o manu, ma mea ai a ano, ai whaititia pe ta aufile tau mafa i mea ai e tele ai le suka, ngao, mane maasima, whaititia pe ta aufile inu ava maalosi, ia whaini whatinonga wha malostino mo le tolus full minute i le aso, whaatasi ai ma le lava le malolongo le tino, ma le mawhau. Alof tu ina i whawhita uli ono COVID-19 full maliba, e ta ua le whasoa o rangona, ma ia tu mau per mawhitanga tatalo, malo a inga. Moi la tau e mana o miere fesoswani a inga i le tausinga, e ta ua ona matala i vaenga o lo ta ua i lunga, ta ua foide a inga, ona whasoa le lei fufuanga a inga, ina ia whaititi a ia vanua, e ono a fia i la tau e a fia ngō fia i le COVID-19 full maliba, ma ona o ai le tūlanga o ngaonga. Whaamalosi maloto te tele e whaile tatonga luenga whai whaatasi o le puipuina o i lātou e iei a fianga o ngase tū mau. Mo nisi whamtalanga, paso ta i maile numera bilifua, valu se lau o no whawha o. Do it for Samoa. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafu. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for the beginning of this week. Before our bulletin tonight, on behalf of the EFKS TV, we would like to apologize for the Congregational Christian Church of Samoa at Fusisafotulafai for the wrong name that was given to your congregation in our last week bulletin. Reading our bulletin, close to 200 families who received resources to operate small business initiative from the Ministry of Women, Community and Social Development in collaboration with the Energy Water Climate Change Project. Here's more on this report. In aims to boost local economic development, build resilience and improve the livelihoods of vulnerable households in Samoa, the Ministry of Women, Community and Social Development, in collaboration with the EWACC projects through the Ministry of Natural Resources and Environment, supported the procurement of resources to early 200 families from Upolu and Sava'i. To start, their families participated in formal financial literacy and business management trainings conducted by Samoa Business Hub to enhance their knowledge and skills on how to manage and operate their business development sustainably.
In ceremony held at the Taulogologo Salamasina today, the last batch of resources were officially handed over to the recipients of the support by the Minister of Women, Community and Social Development, Honorable Leo Talak Lamositelesio, where he also encouraged the families to embrace the support and work diligently to sustain their business development. The business initiative supports which commenced in 2017 through the co-partnership between the two ministries has assisted an estimated 1,500 individuals. The support has enabled most vulnerable families from the community to generate income to improve their standards of living, build their resilience to the socio-economic challenges encountered, and withstand the adverse impacts of climate change. These initiatives vary from commercialized agriculture and farming, fishing, handicrafts, and canteen stores. Subtitle Kitiona for your TV2 News. Authorities have reported 597 new positive cases and recorded 3 new COVID-19 deaths in the latest report released by the Ministry of Health on pandemic. Here's the latest update of COVID-19 in our community. Authorities have reported 597 new positive cases and recorded 3 new COVID-19 deaths in the latest report released by the Ministry of Health on the pandemic. The Ministry's situational report on the COVID-19 pandemic, which was released 10 a.m. Saturday and covered the period from 2 p.m. Tuesday, 26 April to 2 p.m. Thursday, 28 April, confirmed 597 new positive cases, of which 596 are new community cases and 1 new positive border case. The new cases bring the total number of community cases to 9,519, with 73 confirmed COVID-19 cases at a port of entry to confirm the total of cumulative positive cases, both community cases and border cases, at 9,592. According to the health report, there are currently 11 patients in managed isolation, with 1 at the intensive care unit ICU of the Taulogologo National Hospital at Motuotua. 3 deaths have also been reported during the monitoring period to take the total number of mortalities from the coronavirus to 19. The MOH said the deceased included a 45-year-old male with 2 diagnosed comorbidities who was unvaccinated, a 77-year-old female with known comorbidities and 1 medical condition who completed 2 doses and booster of the COVID-19 vaccine, and a 85-year-old male with known comorbidities who was also unvaccinated. The Ministry of Health has urged the public to remain vigilant and take heed of public health advice to wear a face mask, keep to the 2-meter social distancing in public places, stay home and isolate if you are feeling unwell, and practice safe personal hygiene at all times. The ministry also encouraged the communities, especially those who are unvaccinated, to get vaccinated, as vaccination remains the best defense against COVID-19 pandemic. Leafana Naisekone, TV2 News. The Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Ale Mulio'o, has officially announced the retail prices for petroleum for this month of May, which is still remain the same as the prices in April. Here's more on this report from Leafana Naisekone. The Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Ale Mulio'o, in a statement released on Saturday, advised the motorists that there will be no changes to the maximum retail prices for petrol, diesel and kerosene for this month of May. The petroleum prices will remain the same like last month, which means the retail price for petrol from the 1st of May will remain at 3 tala 34 centi per litre. Diesel will remain at 3 tala 30 centi per litre and kerosene at 2 tala 87 per litre. It is also stated in the minister's press release clearly compared petroleum prices for the 3 other Pacific countries, including Australia, New Zealand and Fiji. Another graph also included in the press release that was released by the Minister of Finance on Saturday showed the gradual rise in Samoa's wholesale price for diesel and petrol from 220 centi per litre in June last year to 280 centi per litre in May this year. Leafana Naisekone for your TV2 News. In other news, the United States government, through the United States Agencies for International Development, handed over 45,630 life-saving Pfizer vaccines
yesterday to support the governments of Samoa's efforts to combat COVID-19. Here's more on this report. The United States government, through the United States Agencies for International Development yesterday, handed over 45,630 life-saving Pfizer vaccines to support the government of Samoa efforts to combat COVID-19. The extraordinary number of doses is protecting individuals, families and villages here in the South Pacific and around the world. This latest delivery was made through the COVAX facility. The United States is the largest donor for the COVAX, having donated 4 billion tala to help protect the most vulnerable and at-risk populations in 92 low and middle-income countries. These vaccines will help Samoa stay healthy and they will save lives. This donation demonstrates the U.S. government's commitment to supporting Samoa's fight against COVID-19. The U.S. government, through USAID, has provided more than $52 million to bolster the capacity of 12 Pacific Island countries, including Samoa, against the COVID-19 pandemic. The United States has donated vaccines to 115 countries. USAID has helped train healthcare workers, enhance contact tracing, bolster laboratory surveillance and critical care, improve public health communication, enhance vaccines rollout, and support economic recovery efforts. Subtitle Kitiona for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maole fai unga le na o lau Samoa Taulogologo ile nei tula o la fiafi e moli le ngangal whaktai ile pulenga o suavai mo langlango ina o lau Samoa Taulogologo. Manuia whasau saunga la fiafi tau whasau